So, ayun. Marami pa akong gagawin. Within 30 minutes, lalabas ulit. Halos kakarating lang namin. At eto, sasampay muna ako saglit. Ay, kukunin ko muna yung aking mga sinampay sa labas. Yan. Sinampay ako. Labas namin kanina. Tapos may sasampay din ako. Naglaba ako ng puti kong damit. So, ayun. Akit lang muna tayo. Kasi wala akong ano mai-content. Dahil PC, and then masama pa rin yung pakiramdam ko kasi nga napuyat ako kagabi kakapakinig. Baga sa YouTube naman yun, pero nakikinig ako ng mga drama. So it takes 3 hours yun bago matapos yung drama na pinapakinggan ko. Actually guys, yun yung drama na sa audio lang siya. Wala siyang action na nagaganap, ganun. Parang nagnanarrate lang siya. May narrator lang. Ayun. So, hanggang sa tinapos ko yun. Hanggang sa nang oras na ako, 3 o'clock. Sabi ko, 3 o'clock na natapos. Oh God. Lagi 3 hours kasi yun eh. Yung gusto ko siyang tapusin at nagustuhan ko. So, ayun. Parang pampatulog ko. Pero hindi ako nakatulog agad-agad eh. And then, nagising ako mga 8:15. Bumangon na ako. Kaloka. Kunin ko muna yung sinampay ko. Ay. Ay. Then magsasampay din ulit ako. Mga puti. Kasi gusto ko kahit na kahit na ilang piraso lang na puti, binubukod ko talaga yung aking puting damit sa paglaba. Okay, you know already your what English spelling Number 1. Oh, slowly, give me that one. Give me. Number 1, park. P-A-R-K, park. Number 2, cinema. Pinag-spelling ko siya. Ate C-H. Cinema. I want church first. No church. C-H-U-R-C-H, church. Number 3, cinema. Why? Cinema. C. Quickly C-I-N-E-M-A. Cinema. C-I-S-C-E-M-A. Next. Something rice. Okay. Number. Next. Quickly, what time already, Number 8.
Number 4, swimming pool. SWIMMINGPOOL. Swimming pool. Restaurant. Restaurant. Quickly, Restaurant. I looked yet. Huh? Hala. Once more. You need to see it properly lang. R-E-S. Put it down your feet, please. R-E-S-T-A-U-R. R-E-S-T-R-A-N-T. B-A-N-K. What is that? How to read? Bank. Why? How many times I tell you, Restaurant. Bank. Supermarket. Bakery. Hospital. Car park. Now, number 5. Restaurant. Again. Restaurant. R-E. Con kia thành điệu hoàn. Quickly, Hirap magturo. Next. You know already? R-E-S-T-A-U-R-A-N-T. R-A-N-T. R-E-S. R-E-S. Sit down there. Sit down. R-E-S-T. A. A-R. U. U-R-A-N-T. Repeat. 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 Once more. Once more. Mm. R-E-S-T-A-S. Once more. R-E-S. R-E-S. R-E-S-T-A-S. U. U. Run. R-A-N-T. Once more. Once more. Do not look at the book. Right there. Restaurant. One more time, baby. R-U-S-T-A-U-S. R. R-A-N-T. Restaurant. Next. B-A-N-K. Swimming pool. S-W-O-O. Wait. S-W-M-M-I-N-G-P-O-L. P-O-O-L. Very good. Next. Bank. Bank. Ang hirap magturo. Bank. Pero magaling din siya. Magaling din siya pumikap. B-A-N-K. Bank. Once more. B-A-N-K. Good. Supermarket. Supermarket. Yes. One, S-U. S-U-P-E-R. Market. M-A-R-G-R-T. Market. Once more. Once more. Market. Supermarket. S-P-E-E-R. M-A-R-R. Get. T. Get. Supermarket. You know already, You just memorize once more. M-A-R-C.
Don't have C. E-R-A-T. Once more. Supermarket. S-P-R-M-A-G-R-L-M-A-G-R. Market. Market. M-A-G-R. R. No, don't have E. M-A-R. M-A-R. Oh. M-A-R-T. Wrong. Once more. A-T. Once more. Until you know. S-P-G-R. S-P-S-U. S-U. Oh. P-E-R. M-A-A. You write it down. You write it down. Quickly. Quickly. Write it down in here. In here. You write. How to? Fight ha? Fight ha? Hala. Quickly. Hala, you memorize first that one. Don't go to Jeje if you don't know all that one. 7, 8, 9, 10. Hala, sit down in the sofa. 7, 8. You memorize first before you come with me again. Only 7, 8, Ay, 9. yeah. It's not only that one. All. Quickly. Don't go with me Don't give me that one. If you don't know. Pati, I'm giving you 5 minutes. One more time. 5 minutes. Hirap na. Pero, okay pa rin. Every day, may 10 words siya. May 10 words na dapat niyang i-memorize. No, every day yan. Every day. Dapat alam niya. Kahit na sobrang busy, kailangan pa rin niya. Ilang books yung pinagawa ko sa kanya. Brain Quest, my Chinese, my English din. And then my writing din siya, no? So, at his age, no, parang sobrang hirap. Pero marunong siyang magbasa. Mabilis siyang magbasa. Mabilis din siyang matuto. So, syempre nape-pressure lang. Gusto niyang maglaro. So, ayun. Ganyan ang buhay dito ng mga bata dito sa HK, no? Ganyan. So, kailangan 2 years old pa lang, papasok na sila. Dapat matrain na sila. So, ayun. Ganito na lang. Experience lang.